Okay, now I'm going to discuss about isoenzymes. Okay, also known as isoenzymes. Okay, these are more generally as multiple forms of enzymes. Isoenzymes అనేవి multiple forms of enzymes. Okay, isoenzymes are that differ in amino acid sequence but catalyze the same chemical reaction. ఐసోఎంజైమ్స్ అనేవి ఎంజైమ్స్ ఏం చేస్తాయంటే అమైనో యాసిడ్ సీక్వెన్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, కానీ ఇది ఏం చేస్తుందంటే కెటలైజెస్ ద సేమ్ కెమికల్ రియాక్షన్. ఓకే, దీస్ ఎంజైమ్స్ యూజువల్లీ డిస్ప్లే డిఫరెంట్ కైనెటిక్ పారామీటర్స్. ఈ ఎంజైమ్స్ యూజువల్లీ డిస్ప్లే చేస్తాయంటే డిఫరెంట్ కైనెటిక్ పారామీటర్స్. అంటే ఎగ్జాంపుల్ మైక్లిస్ మెంటన్ వాల్యూస్ కేమ్ అంటారు దాన్ని, ఈక్వేషన్స్ మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, డిఫరెంట్ రెగ్యులేటరీ ప్రాపర్టీస్. ఓకే, దీస్ ఎంజైమ్స్ యూజువల్లీ డిస్ప్లే డిఫరెంట్ కైనెటిక్ పారామీటర్స్. ఎగ్జాంపుల్ ఈ మైక్లిస్ మెంటన్ వాల్యూస్ అనేవి డిఫరెంట్గా ఉంటాయి అన్నమాట. అది మెయిన్ ఎగ్జాంపుల్ కేఎం అంటే. ఆర్ డిఫరెంట్ రెగ్యులేటరీ ప్రాపర్టీస్. ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఐసోజైమ్స్ పర్మిట్స్ ద ఫైన్ ట్యూనింగ్ ఆఫ్ మెటబాలిజం. ఈ ఐసోజైమ్స్ ఉండటం వలన ఇదేం చేస్తుందంటే, ఇదేం పర్మిట్ చేస్తుందంటే ట్యూనింగ్ ఆఫ్ మెటబాలిజం టు మీట్ ద పర్టికులర్ నీడ్స్ ఆఫ్ ఎ గివెన్ టిష్యూ ఆర్ డెవలప్మెంటల్ స్టేజెస్. ఇన్ బయోకెమిస్ట్రీ, isoenzymes are isoforms, that means closely related variants of enzymes. Okay, in many cases they are coded for homologous genes that have diverged over time. Okay, homologous means same ga untayi. Okay, same genes kaligi untayi. All ademavutundante that have diverged over time, they are coded for homologous genes. Okay, although strictly speaking allo enzymes represent enzymes from different alleles. Okay, allo enzymes means enzymes from different alleles of the same gene. ఏవైతే ఎంజైమ్స్ ఉన్నాయో డిఫరెంట్ alleles నుంచి సేమ్ జీన్ కలిగి ఉన్నాయో వాటిని అల్లోజైమ్స్ అంటాం. అండ్ ఐసోజైమ్స్ రిప్రజెంట్ ఎంజైమ్స్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ జీన్స్ that process or catalyze the same reaction. Isozymes వచ్చేసినప్పటికీ బయోకెమిస్ట్రీలో ఎంజైమ్స్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ జీన్స్, ఎంజైమ్స్ వేరే జీన్స్ నుంచి catalyze ఏం చేస్తాయంటే catalyze the same reaction. Okay, the two words are usually used interchangeably. ఆ two words అనేవి usually used for interchangeably. Okay, next let us discuss about the physical and chemical properties which differ in their characters. Okay, మైక్లిస్ మెంటన్ వాల్యూస్లో ఎలా ఉంటుందో VMAX వాల్యూస్, ఆప్టిమమ్ pH ఉంటుంది, సబ్స్ట్రేట్ ఎఫినిటీ ఉంటుంది, ఎట్సెట్రా. ఓకే, లెట్ us discuss about these properties. The first one is electrophoretic mobility. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే దీనికి isoenzymes of lactate dehydrogenase have different electrophoretic mobility. ఈ ఎలక్ట్రోఫోరెటిక్ మొబిలిటీ అనేది ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే isoenzymes of lactate dehydrogenase LDH have different electrophoretic mobility. Okay, next heat stability. That means alkaline phosphatase isoenzymes are either heat labile or stable. Heat labile ఉంటుంది, లేదంటే స్టేబుల్ గా కూడా ఉంటాయి. ఇన్హిబిటర్ వచ్చేసినప్పటికి ఎగ్జాంపుల్, an inhibitor can inhibit only one isozyme of an enzyme. Inhibitor can inhibit only one isozyme of an enzyme. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే యాసిడ్ ఫాస్ఫేటేస్. కేఎం మైక్లిస్ మెంటన్ కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే గ్లూకోకైనేస్, హెక్సోకైనేస్. కోఫాక్టర్స్ కి mitochondrial isocitrate dehydrogenase which requires NAD+, cytosolic form requires NADP+. Okay, tissue localization, LDH1 is present in heart, LDH5 in muscle. Okay, LDH lactate dehydrogenase అనేది హార్ట్ లో ఉంటుంది, లాక్టేట్ డిహైడ్రోజనేస్ 5 అనేది మజిల్ లో ఉంటుంది. దీన్ని టిష్యూ లోకలైజేషన్ ఎగ్జాంపుల్ అన్నమాట. ఇదే antibodies. For creatine kinase, each isozyme can be bound only by a specific antibody. Creatine kinase ki each isozyme can be bound only by a specific antibody. Okay, next coming to the point, there are few examples. Let us discuss about these isoenzymes. Okay, lactate dehydrogenase, దీని యొక్క ఎలక్ట్రాన్ కమిషన్ ఎంజైమ్ కమిషన్ నెంబర్ ఏంటంటే 1.1.1.27. Okay, here L-lactate
and contains NAD plus oxidoreductase and forms lactate dehydrogenase. ఓకే, దీని యొక్క మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఏంటంటే 134 కిలోడాల్టన్స్ అనమాట. ఓకే, ఇది ఒక టెట్రామర్. మజిల్ క్రోమోజోమ్ వచ్చి 11 బేసిక్ అనమాట మజిల్స్లో. హార్ట్లో వచ్చేసి క్రోమోజోమ్ 12 ఎస్డిక్లో ఉంటుంది అనమాట క్రోమోజోమ్ నెంబర్. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద పాయింట్, లాక్టేట్ డిహైడ్రోజనేజ్ యొక్క కెమికల్ స్ట్రక్చర్. లాక్టేట్ అనేది NAD ప్లస్తో కంబైన్ అయ్యి లాక్టేట్ డిహైడ్రోజనేజ్ అనే ఎంజైమ్ ప్రెజెన్స్లో పైరువేట్ NADH H+ కింద సెపరేట్ అయిపోతుంది. ఓకే, దాని నార్మల్ వాల్యూస్ సీరంలోకి వచ్చినప్పటికీ 100 to 200 ఉంటుంది. సెరిబ్రో స్పైనల్ ఫ్లూయిడ్లోకి వచ్చి ఇచ్చినప్పటికీ 7 to 30 ఉంటుంది. యూరిన్కి వచ్చినప్పటికీ 40 to 100 ఉంటుంది. దాని లాక్టేట్ డిహైడ్రోజనేజ్ యొక్క లెవెల్స్. ఓకే, నార్మల్ వాల్యూస్ లెవెల్స్. ఇప్పుడు కొన్ని లాక్టేట్ డిహైడ్రోజనేజ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పుకుందాం. ఐసోఎంజైమ్ నేమ్, కాంపోజిషన్, ఎలక్ట్రోఫోరెటిక్ మైగ్రేషన్ ఎందులో ఉంటాయో, ఎక్కడి నుంచి ఎలివేట్ అవుతాయో అనేది చూసుకుందాం. ఓకే, ఎక్కడ ఎలివేట్ అవుతాయి అనేది చూద్దాం. LDH1 హీట్ రెసిస్టెంట్. ఓకే, ఇది H4 దీని యొక్క కాంపోజిషన్ వచ్చి H4. ఇది ఎలక్ట్రోఫోరెటిక్ మైగ్రేషన్ ఎలా జరుగుతుందంటే ఫాస్టెస్ట్ మూవింగ్ అనమాట. ఇట్ ఈస్ మోస్ట్లీ ప్రజెంట్ ఇన్ మయోకార్డియం, రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ and kidney. Okay, whereas it is elevated in myocardial infarction. Okay, next coming to the point, LDH2 heat resistance. దీని యొక్క కాంపోజిషన్ వచ్చేసి H3M1 అనమాట. ఎటువంటి ఎలక్ట్రోఫోరెటిక్ మైగ్రేషన్ అనేవి జరగదు ఇక్కడ. ఓకే, ఇది ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఇది కూడా మయోకార్డియంలోను, ఆర్బీసీ, కిడ్నీలోను. ఈ ఎలివేటెడ్ ఇన్ this isoenzyme elevated in kidney disease, megaloblastic anemia. Okay, LDH3 ఇది H2M2 దీని యొక్క కాంపోజిషన్. ఎలక్ట్రోఫోరెటిక్ మైగ్రేషన్ అనేది ఇందులో జరగదు. ఇది బ్రెయిన్లో ఉంటుంది. LDH3 అనే ఐసోఎంజైమ్ ఇది ఎక్కడ ఎలివేట్ అయిందంటే లుకేమియా, మ్యాలిగ్నెన్సీలో ఎక్కువ ఎలివేట్ అయిందనమాట. LDH4 అనేది హీట్ లెవెల్ అంటే H1M3. ఎక్కడ ఇది ఇక్కడ ఎలక్ట్రోఫోరెటిక్ మైగ్రేషన్ అనేది ఇందులో కూడా జరగదు. ఇది ఎక్కడ ఉంటుందంటే లంగ్లోను, స్ప్లీన్లోను ఉంటుందన్నమాట. ఇది మోస్ట్లీ ఎలివేటెడ్ ఇన్ పల్మనరీ ఇన్ఫ్రాక్షన్. ఓకే, LDH5 హీట్ లెవెల్ ఇన్హిబిటెడ్ బై యూరియా. ఇది దీని యొక్క కాంపోజిషన్ వచ్చి M4. ఎలక్ట్రోఫోరెటిక్ మైగ్రేషన్ అనేది చాలా స్లోగా జరుగుతుంది. ఓకే, ఇది ఎక్కడ ఉంటుందంటే స్కెల్టల్ మజిల్లోను, లివర్లోను. అది ఎక్కడి నుంచి ఎలివేట్ చేస్తారంటే స్కెల్టల్ మజిల్లోను, లివర్ డిసీజెస్లోను ఎలివేట్ చేస్తాం ఈ ఎంజైమ్. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద పాయింట్, అప్లికేషన్స్ ఫర్ atypical forms of LDH. ఓకే, atypical forms of LDH. 6th isoenzyme LDHX. 7th isoenzyme ఏంటంటే LDH6. ఓకే, ఇవి అంత ఇంపార్టెంట్ కాదండి, నేను ఎగ్జాంపుల్స్ కోసం చెప్తున్నాను. మీకు రాయాలనుకుంటే రాయండి, లేదంటే లేదు, జస్ట్ ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం. క్లినికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ లాక్టేట్ డిహైడ్రోజనేజ్. మయోకార్డియల్ ఇన్ఫ్రాక్షన్ LDH1 ఈజ్ greater than LDH2. Okay, megaloblastic anemia 50 times upper limit of LDH1 and LDH2. Okay, దీని యొక్క మస్కులర్ డిస్ట్రోఫీ వచ్చేసి LDH5 ఎక్కడ జరుగుతుంది అనేది. ఓకే, టాక్సిక్ హెపటైటిస్ విత్ జాండిస్ మీన్స్ 10 times more than LDH5. ఓకే, రీనల్ డిసీజ్, ట్యూబులర్ నెక్రోసిస్ ఆర్ pyelonephritis. ఓకే, pulmonary embolism LDH3, massive destruction of platelets. Next coming to the point, leukemia LDH2 and LDH3, malignancy LDH3, Hodgkin's disease, germ cell tumors, urinary LDH3 to 6 times normal, chronic glomerulonephritis, systemic lupus erythematosus, diabetic nephrosclerosis, bladder and kidney malignancies. These are the clinical significances. In cerebrospinal fluid, bacteria meningitis LDH4 and LDH5 ఉంటుంది. ఓకే, వైరల్ మెనింజిటైటిస్ వచ్చేసప్పటికి LDH1, మెటాస్టాటిక్ ట్యూమర్స్ అనేవి LDH5లో, నియోనాటల్ కేసెస్ ఆఫ్ ఇంట్రాక్రేనియల్ హెమోరేజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ సీజర్స్ అండ్ హైడ్రోసిఫాలస్. ఓకే,
Next, coming to the point, creatine phosphokinase is another example of isoenzymes. Okay, adenosine triphosphate, creatine and phosphotransferase. Okay, దీని యొక్క కెమికల్ నేమ్ అది. అండ్ దీని యొక్క ఎలక్ట్రాన్ కమిషన్ నెంబర్ వచ్చేసి 2.7.3.2. ఓకే, దీని యొక్క డైమరిక్ ఎంజైమ్, ఇది యొక్క డైమరిక్ ఎంజైమ్ అనమాట. ఇది ఎంత కలిగి ఉంటాయంటే 82, దాని యొక్క వెయిట్ అనేది 82 కిలో డాల్టన్స్ అనమాట. ఈ క్రియాటిన్ ఫాస్ఫేట్ అనేది 4 to 6 ఉంటుంది అనమాట. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద పాయింట్, ఇది ఇదిగోండి, ఇది ఒక బార్ గ్రాఫ్ ఇచ్చారు ఇక్కడ. స్కెల్టల్ మజిల్లో ఎంత ఉంటుంది, ఎక్స్టర్నల్ ఇంటర్నల్ కోస్టల్ ఎంత ఉంటుంది, హార్ట్లోను యూరినరీ బ్లాడర్లో, ఇలాగా ఈ క్రియాటిన్ ఫాస్ఫోకైనేజ్ అని ఎంత ఉంటుందో అనేది ఇచ్చారు. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద పాయింట్, ఎంజైమ్ అన్స్టేబుల్ ఇన్ సీరంలో ఎంజైమ్ అనేది అన్స్టేబుల్. యాక్టివిటీ లాస్ట్ డ్యూ టు సల్ఫైడల్ గ్రూప్ ఆక్సిడేషన్ అట్ యాక్టివ్ సైట్. యాక్టివిటీ అనేది లాస్ట్ అవుతుంది డ్యూ టు సల్ఫైడల్ గ్రూప్ ఆక్సిడేషన్ అట్ యాక్టివ్ సైట్. ఇది టైమర్ అని అనుకున్నాం కదా, ఈచ్ ఆఫ్ 41,000 డాల్టన్స్. బ్రెయిన్లోకి వచ్చినప్పుడు క్రోమోజోమ్ నెంబర్ 14 ఉంటుంది, మజిల్లోకి వచ్చినప్పుడు క్రోమోజోమ్ నెంబర్ 19. ఓకే, నెక్స్ట్ దీని యొక్క ఐసోఎంజైమ్ నేమ్ అది చూద్దాం. ఓకే, క్రియాటిన్ ఫాస్ఫోకైనేజ్ 1 ఫాస్ట్ మూవింగ్. ఓకే, దీని యొక్క ఎలక్ట్రోఫోరిటిక్ మైగ్రేషన్ అనేది ఫాస్ట్ మూవింగ్ అనమాట. కాంపోజిషన్ వచ్చి బీబీ. ఇది ఎక్కడ ఉంటుందంటే బ్రెయిన్, ప్రోస్టేట్, గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ ట్రాక్ట్, లంగ్, బ్లాడర్, యూట్రస్, ప్లాసెంటాలో ఉంటుంది. ఇది ఎక్కడ ఎలివేట్ చేస్తారంటే సిఎన్ఎస్ డిసీజెస్లో. క్రియాటిన్ ఫాస్ఫోకైనేజ్ 2 అనేది 2% ఆఫ్ టోటల్. ఓకే, ఇది కాంపోజిషన్ వచ్చేసి ఎంబీ అంటే మజిల్, బ్రెయిన్. ఓకే, ప్రెసెంట్ ఇన్ మయోకార్డియం, హార్ట్లో కానీ. ఎలివేటెడ్ ఇన్ అక్యూట్ మయోకార్డియల్ ఇన్ఫ్రాక్షన్. ఈ క్రియాటిన్ ఫాస్ఫోకైనేజ్ 3 అనేది స్లో మూవింగ్ అండి. ఇది ఈ కాంపోజిషన్ వచ్చి ఎంఎం. ఇది ఎక్కడ ఉంటుందంటే స్కెల్టల్ మజిల్, మయోకార్డియంలో ఉంటుంది. ఓకే, ఆల్ 3 ఇన్ ఈ 3 ఎంజైమ్స్ అనేవి సైటోజోల్లో ఉంటాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్, అటిపికల్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ క్రియాటిన్ ఫాస్ఫోకైనేజ్. ఓకే, ఫోర్త్ ఫార్మ్ CK creatine phosphokinase empty mitochondrial chromosome 15 severe illness malignant tumors. Okay, macro creatine phosphokinase అంటే type 1 creatine phosphokinase BB complex with immunoglobulin G. Okay, type 2 oligomeric creatine phosphokinase empty. Next, coming to the point, clinical significance of creatine phosphokinase. Okay, CK1 elevated at very low birth weights, newborn, brain damages in neonates, neurological injury. Creatine phosphokinase 1 rise in cerebrospinal fluid. It is greater than 200 UI per L. That means ఈ లెవెల్ ఎక్కువ ఉంటే that may leads to death. Okay, 100 to 200 అంటే survive with neurological defects. Less than 100 అయితే good chance of recovery. Okay, next, elevated creatine phosphokinase 1, adenocarcinomas of gastrointestinal tract, carcinoma lung, calcium prostate, bladder, testes, kidneys, breast, ovaries, uterus, CNS, central nervous system, leukemia, lymphoma and sarcoma. Okay, these are the elevated creatine phosphokinase 1. Okay, these are elevated creatine phosphokinase 2 లో వచ్చేసినప్పటికీ ఎక్కడ జరుగుతుందంటే మయోకార్డియల్ ఇన్ఫ్రాక్షన్లోను, హెడ్ ఇంజురీస్, సబార్ ఎరాక్నాయిడ్ హెమోరేజ్లోను ఎక్సర్సైజ్ చేసినప్పుడు అది అనమాట. ఓకే, ఎలివేటెడ్ క్రియాటిన్ ఫాస్ఫోకైనేజ్ 3 వచ్చేసి మజిల్ డిస్ట్రోఫీస్, myopathies, hypothyroidism. That means 5-fold more than normal value. Okay, sorry, 5-fold more than normal value. Also CK2 is elevated. Okay, next, coming to the point, next example వచ్చేసి alkaline phosphatase. మనం ఏదో ఒక 2 ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుంటే చాలండి, నేను ఒక ఎక్స్ట్రా చెప్తున్నా. The enzyme is a monomer and the isoenzymes are due to their difference in the carbohydrate content. Enzyme అనేది monomer and isoenzymes అనేవి due to their difference in the carbohydrate content. It contains alpha 1 alkaline phosphatase,
alpha 2 heat level alkaline phosphatase, alpha 2 heat stable alkaline phosphatase, pre beta alkaline phosphatase, gamma alkaline phosphatase, etc. Okay. Next, coming to the point, diagnostic importance of alkaline phosphatase. Increased alpha 2 heat level alkaline phosphatase, liver diseases, biliary obstruction, hepatitis. Increased pre beta alkaline phosphatase means in bone diseases, Paget's disease, osteoblastic bone tumors, osteomalacia, rickets, skeletal diseases. Okay, ఇది ఎందుకంటే ఇంక్రీజ్డ్ ప్రీ బీటా ఆల్కలైన్ ఫాస్ఫేటేజ్. ఓకే, ఈ ఎంజైమ్ ఇంక్రీజ్ అవటం వల్ల ఈ బోన్ డిసీజెస్ అని వస్తాయి. ఓకే, next, increases in alkaline phosphatase also suggests other diseases like pregnancy, healing bone fracture, anemia, leukemia, thyroid gland inflammation, hyperparathyroidism, chronic alcohol ingestion. Okay. Next, decreased alkaline phosphatase suggests malnutrition. This is the overview of isoenzymes. Okay, thank you.